So we'll go through a few validation concepts, how you can able to work with the validations in Groovy. Okay, so I taken a few examples for validation. So whenever you want to validate, so common any programming language, validations are common. Okay, for example, I want to take the name. Whenever you are taking the name, it should not get empty. And when you are taking the variable called age, it should not be something like less than 18, and different kind of validations we will see now. So few operations we can perform. So let us go. Okay, so I'm taking a new program now. I'm taking a new program. It's a validation. So now today only we will go through the JSON XML parsing procedures. It's a Groovy type script validation basic validation we will see them. Okay, so here I'm checking this example, how this example is going to be working with the validation. I'm taking a simple class now called employee. Okay, there is an employee class. There is employee class called employee, and which is going to be having some variable called a name, some variable called age. So I'm taking one simple method, is valid method. So emp.isValid, when I call isValid, it is going to be checking the name is not empty. Name is not empty. At the same time, age is going to be between 18 to 65. So whenever this condition is going to be executing, then it is going to be something like invalid. And whatever the based on the values, you're trying to giving some values now. I'm trying to providing the value name, empty name, and age is basically 17. When we provide age less than 18, automatically it will show invalid. Do you know this operator? Ternary operator. మనం ఈ ఆపరేటర్ చూసాం కదా ప్రీవియస్లీ. ఇట్స్ కాల్డ్ టెర్నరీ ఆపరేటర్. అంటే అయితే ఏంటి కాకపోతే ఏంటి, సక్సెస్ అయితే ఏంటి సక్సెస్ కాకపోతే ఏంటి అనేది మనం ఇంతకుముందు చూసాం. ఎంటీ అయితే ఫాల్స్ రావాలి, ఇక్కడ ఏజ్ కూడా ఇలా ఉంటే ఫాల్స్ రావాలి. ఇట్స్ అ కైండ్ ఆఫ్ సింపుల్ ఆపరేషన్. ఓకే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఐ ఎగ్జిక్యూట్ దిస్, వాట్ ఈస్ అవుట్పుట్ యూ గెట్? వ్యాలిడ్ ఆర్ ఇన్వాలిడ్? println ఈజ్ వ్యాలిడ్ అనే మెథడ్ కాల్ చేస్తే మనకి వ్యాలిడ్ వస్తుంది అవుట్పుట్, ఇన్వాలిడ్ వస్తుంది. ఇట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ గివింగ్ ఇన్వాలిడ్. వై ఇన్వాలిడ్ కమింగ్ హియర్? Name is basically empty and age is less than 70. For example, name is Kiran and age is something like 27. Actually, these two is passing now. These two, name is not empty. At the same time, age is greater than 18 and less than 65. Then automatically the output will be changed. Automatically the output will be changed. So it will show valid. Now it will show valid. Previously it is actually showing invalid. Now it is going to be showing a valid. The content is valid. The basic validation. Employee valid. Am I clear this? You can just practice this program for checking the validations and all. It's a valid now. It's a valid now. Okay. So there is a one more simple example for the validation. Okay, for validation, I can go through the try-catch process, exception handling process. So whenever you are trying to working with the exception handling with the validations, you can try with the try-catch procedure also. Okay, so something like this. I'm just switching off this. This is the basic example, but working through,
Okay, if I'm not giving the name here, if I'm not giving the age properly, I'm just giving the age 10. I'm not giving the any name now. So previously I'm checking like valid or invalid messages, just print messages. And this time I am checking through try catch process. Try catch process. If it is valid, going with the try. If it is not valid, going with the catch. Catching means validation failed, something like e dot message you can able to see. Now, what is the output you guess? It will go through the try block, it will go to the catch block. Try block లోకి వెళ్తుందా catch block లోకి వెళ్తుందా? సో వాలిడేషన్ ఫెయిల్డ్ నేమ్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్ అని చెప్తుంది. వాలిడేషన్ ఫెయిల్డ్ నేమ్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేమ్ ఇచ్చాను అనుకోండి, నేమ్ శ్రీనివాస్ ఇచ్చాను. నేమ్ శ్రీనివాస్ ఇచ్చాను అండ్ ఏజ్ 10 ఇస్తున్నాను. ఏజ్ ఓన్లీ 10 ఇస్తున్నాను. నా వాట్ కైండ్ ఆఫ్ అవుట్పుట్ యూ కెన్ ఏబుల్ టు గెస్? నేమ్ ఇచ్చానండి ప్రాపర్ గా, బట్ ఏజ్ అనేది 10 ఇచ్చాను. ఏజ్ మస్ట్ బి 65. సో సెకండ్ వాలిడేషన్ అంటే ఇది ఇందులోకి వెళ్తుంది. నేమ్ ఓకే, నేమ్ అయితే అయిపోయింది. సో ఇది ఇక్కడికి వెళ్తుంది. సెకండ్ వాలిడేషన్ ఇది చెక్ చేసుకుంటుంది. అది చెక్ చేసుకొని దాట్ అవుట్పుట్ విల్ గెట్, అంటే స్టిల్ ఇట్ విల్ గో టు ద క్యాష్ బ్లాక్ ఓన్లీ. స్టిల్ అది క్యాష్ బ్లాక్ లోనే వెళ్తుంది. ఇట్ ఈస్ నాట్ గోయింగ్ విత్ ద ట్రై బ్లాక్. ఏజ్ మస్ట్ బి బిట్వీన్ 18 అండ్ 16. సో వ్యాలిడేట్ అయితే ఓకే. సో వ్యాలిడేట్ అయితే ఏమవ్వాలి? సో నేమ్ ఇచ్చాను అండ్ ఏజ్ 30 ఇచ్చాను. ఏజ్ 30 ఇచ్చాను. సో దెన్ both I am giving true, both I am giving satisfied values. If I am giving satisfied values, so I don't get any issue. Okay, ఇక్కడ రాసుకోండి, ఏం కాదు. సో ఎల్స్ println all good. Okay, so I'm just writing something. If అయితే ఇది, else అయితే ఇది. ఓకే, వ్యాలిడేట్ లోకి వెళ్తుంది. ఈ ఆల్ గుడ్ అంటే నౌ యూ కెన్ ఏబుల్ టు సీ ద అవుట్పుట్ ఆల్ గుడ్ అనమాట. ఆల్ గుడ్ అంటే ఎల్స్ లోకి వెళ్ళిపోతుంది డైరెక్ట్ గా. వ్యాలిడేట్ ఫంక్షన్ కాల్ అవుతుంది. వ్యాలిడేట్ ఫంక్షన్ లో ఎక్సెప్షన్ లేదు కాబట్టి ఇట్ విల్ గో త్రూ ద ఆల్ గుడ్ అనమాట. లేదు అంటే కండిషన్ చెక్ చేసుకుంటుంది. కండిషన్ చెక్ చేసుకుంటున్నప్పుడు ఏదైతే వ్యాలిడేషన్ ఫెయిల్ అవుతుందో అక్కడ ఆగిపోతుంది. సో ఇట్లాంటి వ్యాలిడేషన్స్ చాలా ఉన్నాయి. సో యూ కెన్ గో త్రూ ద డాక్యుమెంటేషన్. ఇప్పుడు ఈమెయిల్ అంటే ఎలా ఇవ్వాలి, ఈమెయిల్ వ్యాలిడేషన్ ఎలా ఇవ్వాలి, ఈమెయిల్కి ఒక ప్రొసీజర్ ఉంటుంది, ఈమెయిల్ వ్యాలిడేషన్కి ఒక ప్రొసీజర్ ఉంటుంది. ఐ విల్ షో ద, చూపిస్తాను చూడండి ఈమెయిల్కి ఎలా ఉంటుంది. గ్రూవీ ఈమెయిల్ వ్యాలిడేషన్ మీకు డాక్యుమెంట్లో దొరుకుతుంది. గ్రూవీ వ్యాలిడేషన్స్ అనండి, మీకు నెంబర్ ఆఫ్ వ్యాలిడేషన్స్ దొరుకుతాయి. డైరెక్ట్గా మీకు ఈమెయిల్ అడ్రస్ ఫార్మాట్ వ్యాలిడేషన్ డాక్యుమెంటేషన్లోకి వెళ్ళండి. Okay, so you can copy this program. And this is email validation. So email validation మీద వచ్చేది ఈ ప్రోగ్రామ్. ఓకే కదా, ఇది ఎక్సెప్షన్ హ్యాండ్లింగ్ తో వ్యాలిడేషన్ చెక్ చేస్తున్నాం. ఓకే, ఐఎమ్ జస్ట్ స్విచింగ్ ఆఫ్ దిస్. కమ్ డౌన్ అండ్ పేస్ట్ హియర్. ఓకే, త్రూ ఇది ఒరాకిల్లో నుంచి వస్తుందా? లైబ్రరీ తీసుకుంటుంది, ఒరాకిల్ లైబ్రరీ. ఒరాకిల్ది ఎగ్జాంపుల్, నార్మల్ జనరల్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం. Groovy email validation. General example తీసుకున్నాము, then you can able to understand. There are a huge number of online compilers are there.
దీనికి జేసన్ సప్లర్ అడుగుతుంది. JSON. రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఉంటాయండి. ఇట్లా ఉంటుంది రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఈమెయిల్కి. సమ్ కోడ్ ఇట్లా ఉంటుంది, సమ్ నంబర్స్ ఉండాలి, @ సింబల్ ఉండాలి, అట్లా ఉంటుంది. ఐ షో దాట్. You can take this. May work out. Okay, so if condition is going to be checking now. Okay, some email I'm giving. gmail.com. సో వాట్ ఈస్ ద అవుట్పుట్ యూ గెస్ నో? సో రెగ్యులర్ స్ట్రింగ్ని మనం చెక్ చేస్తున్నాం కదా. సో రెగ్యులర్ స్ట్రింగ్ని చెక్ చేసేటప్పుడు ఈమెయిల్ స్ట్రింగ్ మ్యాచెస్ విత్ రెగ్యులర్ స్ట్రింగ్. మన దగ్గర ఉన్న ఈమెయిల్ స్ట్రింగ్ రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్తో మ్యాచ్ అవుతే, ఈ రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్స్తో మ్యాచ్ అవుతే మనకి ప్రాపర్ ఈమెయిల్ అని చెప్తుంది, లేకపోతే ఇట్ ఈస్ నాట్ ప్రాపర్ ఈమెయిల్ అని చెప్తుంది. ఎల్స్ పార్ట్లో యూ కెన్ గివ్ సంథింగ్. println email format wrong. సో ఇక్కడ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఫైన్ అంటే println email format matched. Okay, let me execute this. Another kind of validation, email validation. Email format wrong. Why email format wrong? Zero to 9, A to Z, 0 to 9. Capital letters కూడా అడుగుతుంది కదా. సో ఈ ఫార్మాట్ కి ప్రాపర్ ఈమెయిల్ ఏందో చూద్దాం. ఇక్కడ వీడు ఇస్తున్నాడు ఇక్కడ క్లియర్ గా. లెట్ మీ టేక్ దిస్. బ్లాక్ కరెక్ట్ గానే ఉందా? ఫార్మాట్ రాంగ్ అంట. వాట్ కైండ్ ఆఫ్ ఫార్మాట్ దే నీడెడ్?
ఇది తీసుకుందామా? ఈ స్ట్రింగ్ తీసుకుందాం. రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్ ప్యాటర్న్. కోలన్ తీసుకోవాలి. కోలన్ తీసుకోవాలి. డెఫినెట్గా సెమీకోలన్ అదేం కాదు. It's optional basically. You can give or it not give, no problem. ఇచ్చినా ఓకే, ఓపెన్ ఓకే. What is happening? ఇది కూడా రాంగే. మీరు ఎప్పుడైనా చూసారా ఈమెయిల్ వ్యాలిడేషన్? ఎవరి దగ్గర ఉందా అది? రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్. జావా స్క్రిప్ట్. I don't know. I'm checking. I'm checking with the JavaScript. JavaScript వేస్తే రావట్లేదు. ఓకే, ఇది ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాంలేండి. ఓకే.
చూద్దాము ఎగ్జాంపుల్ మీకు వర్కౌట్ లేదు. సరే ఇది నేను ఇస్తానులేండి, ఇది చెక్ చేసి ఇస్తాను, టైం వేస్ట్. సో ఇలా మీరు ఓకే రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ మీద వర్క్ చేసుకోండి. సో ఈమెయిల్ వ్యాలిడేషన్ ఉంటుంది, ఇట్లా నేమ్ అండ్ ఏజ్ ఇది ఓకే, బట్ ఈమెయిల్ అని ఒకటి ఉంది, అది కూడా మనం చెక్ చేసి ఇస్తాము. సో దీంతో మీరు వ్యాలిడేషన్స్ చెక్ చేసుకోండి, వ్యాలిడేషన్స్ ఇలా వర్క్ అవుతాయి. వ్యాలిడేషన్ విత్ ఎక్సెప్షన్ హ్యాండ్లింగ్ అంటే కింద ప్రోగ్రామ్ వర్క్ చేసుకోండి, నార్మల్ వ్యాలిడేషన్ అంటే పైన ఉన్న ప్రోగ్రామ్ వర్క్ చేసుకోండి. సో ఇవాళ జేసన్ రీడ్ ఒకసారి చేద్దాం. హౌ టు ఫెచ్ ద జేసన్ డేటా. ఐఎమ్ జస్ట్ గోయింగ్ విత్ ద శాంపుల్ యూఆర్ఎల్. ఒక శాంపుల్ యూఆర్ఎల్తో ఒక చిన్న ప్రోగ్రామ్ ఉంది, చూద్దాం. జస్ట్ టేకింగ్ ద జేసన్ రీడ్ అనమాట. జేసన్ రీడ్ అంటుంది. ఇట్స్ స్క్రిప్ట్ నౌ. Click on next, click on finish. Okay, so by this example, you can able to understand fetch JSON. Import సర్ప్లర్ తీసుకోవాలి ఇక్కడ, ఎందుకంటే అది మనం ఏపీఐని కాల్ చేస్తున్నాం కదా. సో ఇక్కడ చూడండి, దెర్ ఇస్ అ యూఆర్ఎల్. Import groovy.json.json సర్ప్లర్. Maybe it is working in the కన్సోల్లో వర్క్ అవుతుంది, ఇక్కడ ఎర్రర్ వస్తుంది. గ్రూవీ కంపైలర్. So output URL found in this code, you must log into the program. So what is this? This URL I'm checking. Get method వర్క్ చేస్తున్నాను. I want to get the json.title. json.title అనేది రావాలి యాక్చువల్లీ. సో ఇది యాక్చువల్ కోడ్, ఇది URL. ఫ్రమ్ దిస్ URL I want to fetch some attribute. టైటిల్ అట్రిబ్యూట్ కానివ్వండి, బాడీ అట్రిబ్యూట్ కానివ్వండి, some attribute I want to fetch. If you want to fetch, you can do like this. URL found in this code, you must log in to run this program. లాగిన్ అడుగుతున్నాడు, ఓకే, ఇక్కడ లాగిన్ చేయాలంట. ఈ జేసన్ ప్లేస్ హోల్డర్లోకి మీరు లాగిన్ అయిపోండి ఫస్ట్. ipcode.com. సో ఇక్కడ శాంపుల్ యూఆర్ఎల్స్ ఉంటాయి, శాంపుల్ యూఆర్ఎల్స్ నుంచి యూ కెన్ ఫెచ్ ద డేటా. సో ఏ ప్రోగ్రామర్ అయినా ఇక్కడ నుంచి శాంపుల్ యూఆర్ఎల్స్ నుంచి తీసుకుంటారు, లైక్ జావా స్క్రిప్ట్ కానివ్వండి, జావా కానీ, ఎవరు వర్క్ చేసినా రియల్ డొమైన్స్ మనం కనెక్ట్ అవ్వలేము కాబట్టి డమ్మీ డొమైన్స్కి కనెక్ట్ అవుతాము. డమ్మీ డొమైన్స్ నుంచి వీ కెన్ ఏబుల్ టు వర్క్ అవుట్. సో దిస్ ఈస్ కైండ్ ఆఫ్ డమ్మీ డొమైన్ మీద వర్క్ చేస్తున్నాం. సో ఇది ఒకసారి చూద్దాం, ఈ ప్రోగ్రామ్ కూడా ఎగ్జిక్యూట్ చేసి చూద్దాం. దేర్ ఎనీ ఇష్యూ హియర్? ఇక్కడ ఈ సర్క్యులర్ ఇష్యూ కొడుతుంది. మేబీ వీ కెన్ వర్క్ త్రూ ద ఆన్లైన్ కంపైలర్స్. ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ చూస్తాను, సెండ్ చేస్తాను. ఇవి రావాలి యాక్చువల్గా, యూఆర్ఎల్ రావాలి. గెట్ మెథడ్ వాడుతున్నాము, కనెక్షన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు న్యూ ఓఆర్ఎల్ కనెక్షన్, ఓపెన్ కనెక్షన్, అండ్ జేసన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సప్లర్ డాట్ పార్స్ కనెక్షన్, అండ్ ప్రింటెల్ అండ్ టైటిల్ ఐ వాంట్ టు ఫెచ్. యాక్చువల్లీ టైటిల్ రావాలి నాకు ఇక్కడ, మేబీ అది మనం ప్రాపర్గా లాగిన్ అవ్వలేకపోతున్నాం ఇక్కడ. చేస్తాను సరే.
డూ హ్యావ్ ఎనీ శాంపిల్ ఏపీఐ? మీ దగ్గర ఏదైనా శాంపిల్ ఏపీఐ ఉందా? గోరెస్ట్ అనుకుంటాను. Hmm? గోరెస్ట్. ఒక నిమిషం పోస్ట్ చూస్తాను. ఐ జస్ట్ వాంట్ టు సీ ద పోస్ట్ నౌ. గో రెస్టా? ఇదేనా? అదే. ఇక్కడ నుంచి ఏదైనా యూజర్స్ తీసుకున్నావా? ఐ కెన్ టేక్ దిస్. ఇక్కడ హ్యూజ్ నెంబర్ ఆఫ్ థింగ్స్ వస్తాయి కదా. ఓకే, జేసన్ టైటిల్ ఉందా ఇందులో? టైటిల్ లేదు. కెన్ ఐ టేక్ నేమ్? So before this, I want to check like working or not. Same issue వస్తుంది. Users data. ఈ కంపైలర్ నుంచి వర్క్ అవుతుందండి, డౌట్ అండి. కంపైలర్ నుంచా? వర్క్ అవ్వాలి కదా. ఆన్లైన్ కంపైలర్ వర్క్ అవ్వాలి. ఈ సర్క్యులర్ లాస్ట్ టైం చేసాం కదా మనం, జేసన్ మీద వర్క్ చేసేటప్పుడు. చేయలేదండి. ఇలా చేయలేదండి. ఇది కాదు, లైక్ జేసన్ టు మ్యాప్ కనెక్ట్ చేయడం, మ్యాప్ నుంచి జేసన్ కనెక్ట్ చేయడం, అది చేసాం. అప్పుడు అది చేసాం. అది మనం ఈ మాడ్యూల్ వాడాము. వాడిల్లు వాడలేదు అనుకుంటారు. వాడేమా? వప్పర్ వాడామండి. వాడామండి, సర్క్యులర్ వాడాం. అంటే ఇక్కడ ఎందుకు ప్రాబ్లం వస్తుందండి? ఇక్కడ కోడింగ్ లోనే తేడా ఉంది ఎవరండి. కోడింగ్ ఏం లేదండి, కోడింగ్ ఈజ్ రైట్. ఎందుకంటే ఆ యూఆర్ఎల్ డైరెక్ట్ గా మనం పోస్ట్ మ్యాన్ లో రన్ చేసినా వస్తుంది అవుట్పుట్. నోని క్రెడెన్షియల్ నోని ఇక్కడ URL పెట్టుకొని లైబ్రరీతోనే ఇష్యూ ఉంది అంతే. లైబ్రరీతోనే ఇష్యూ ఉంది. అక్కడ అవ్వట్లేదు కదండి, అక్కడైనా కనుక అది ఆన్లైన్ లో కూడా అవ్వట్లేదు, కన్సోల్ మీద. అదే మరి. కంపైలర్ కూడా అవ్వట్లేదు. అందుకనే లోనే చిన్న ఇష్యూ ఉందేమో డౌట్. ఇన్పుట్ స్ట్రీమ్ అనే మెథడ్ ఉంది, ఇది ఉంది కదండి, దానికి సంబంధించిన ఏమన్నా ఒక నిమిషం. Groovy REST API sample. URLs లాంచ్ అవుతుంది.
ఇక్కడ రెస్ట్ ఏపీఐ 3 అని ఉంది. రెస్ట్ ఏపీఐ 3 డాట్ ఏపీఐ ARY డాట్ IO ఇక్కడ నుంచి వస్తుంది డేటా. Now May it will connect. ఒక పబ్లిక్ ఏపీఐ ఒకటి పెట్టినట్టున్నాడు. డిలీట్ చేయొచ్చు, గెట్ చేయొచ్చు, పుట్ చేయొచ్చు, మల్టిపుల్ ఆపరేషన్స్. సప్లర్ దగ్గర ఇష్యూ వస్తుంది. గ్రూవీ డాట్ JSON డాట్ లైబ్రరీతో ఇష్యూ వస్తుంది. మనం యాడ్ చేయాలండి లైబ్రరీస్. ఎక్స్ప్లిసిట్ గా యాడ్ చేయాలి లైబ్రరీస్. సరే, నేను చూస్తానండి. ఐ సిట్ ఆన్ దిస్ టుడే. కూర్చుంటాను నేను మీద. సో రెస్ట్ ఏపీఐ కాల్ చేద్దాం. మీకు XML డేటా అండ్ JSON డేటా రెండింటి మీద రెస్ట్ ఏపీఐ మీద వర్క్ చేస్తాను. సో ఐ గివ్ ద ప్రాపర్ అవుట్పుట్ ఆన్ దిస్. ఓకే, టుడే ఐ సిట్ ఆన్ దిస్. సో యూ కెన్ ప్రాక్టీస్ ద వ్యాలిడేషన్స్ టుడే. వ్యాలిడేషన్స్ చేయండి, నేను ఇది రేపు చెప్తాను. ప్రాపర్ ఎగ్జిక్యూషన్ చెప్తాను. లిటిల్ బిట్ R&D చేస్తాను దీని మీద, చేసి మీకు చెప్తాను. నో వరీస్. అండ్ రేపు పార్సింగ్ చేసిన తర్వాత డైరెక్ట్లీ జంప్ ఇన్ టు ద XML గురించి మీకు కంప్లీట్గా పిక్చర్ ఇస్తాను. తర్వాత